Hello guys, well today is probably the third day of our journey into the world of French. With my friend from Russia, Igor, we basically read everyday texts and you can accompany us in this process. And our goal is just basically become fluent to talk to you and read French books, French great literature. And That's deeply involved in the French culture in general, Absolutely, and absolutely. in French books in particular. Absolutely. So if you have any suggestions, any advice, so just leave this down below in the comments. All right, but we have the text that we haven't finished yet. So, and we probably, I think we were in the fourth paragraph probably. Dimon, right? No. Yes, I think this is the case. Can you see this? Yeah, I do see your Dimon. text, but you have to pause on 1 second, no BS. What? Should I pause? Yes, for 1 second. All right, no problem. Let's go on. So yeah, let's go. So we finished here, all right? So can you see this? Yeah. Are you watching my stream or you have your picture? Yeah. All right. I watch your stream right now. So just continue. Continuez, Igor. Yeah, so I should start. All right. Dimanche, je vais réorganiser mon salon. Tomorrow, I am going to basically rearrange or to reorganize my living room. All right. So je vais réorganiser mon salon. It means basically I go to reorganize. Basically, but it means I. Yeah, j'avais. It is a future. It is like futur proche. Futur proche. Futur proche. Futur proche. Demon. J'avais réorganisé mon salon. Mon salon. Right. Mon salon. Continue. J'avais. Are you sure that it's j'avais? No, of course. Because we see j'avais. But why we pronounce ja instead of je? J'avais. Oh, well, j'avais. You know, I'm not a French person, so let's check. You know, whenever you ask a question, I should check this. Yeah. Whenever you ask a question, we should check this. No result. This is the greatest, absolutely application. Because you have to replace. Je vais. Right. Je vais déplacer les canapés. Déplacer la canapé. Le table basse. Le canapé. Le canapé. Le canapé. Je vais déplacer les canapés. La table basse et ajouter une petite étagère pour mes plantes. Pour mes plantes. Okay. So, je vais déplacer le canapé, les tables basses et ajouter une petite étagère pour mes plantes. Okay. La table basse et ajouter une petite étagère pour mes plantes. Right. So I'm going to change the place of my carpet, or just to maybe move my carpet to somewhere else. How do you call this? What is that? You can just use the application, I guess, to like. Table basse. I think it's like low table. So low table. The table that you can see before a sofa or a couch. Yeah, no, coffee table. Coffee table or low table, alright. Tea table. Yeah, la table basse. La table basse est ajouter. Ajouter, very interesting thing, it means add. You can even put this down. Ajouter means add. Okay? Yeah. Ajouter une petite étagère and add a small shelf for my plants, probably. Let me check. For my plants. Let me check. For my plants, exactly. Okay, для моих растений. What is étagère? Étagère это полка. Shelf. Okay. Étagère is shelf. Okay.
So I'm going to continue. J'ai réussi à acheter une nouvelle lampe pour avoir plus de lumière. I am going also, aussi, это also, alright? Aussi, also, acheter, buy a new lamp to have more light. Okay, lumière is light. Je vais aussi acheter une nouvelle lampe pour voir plus de lumière. Plus de lumière. Lumière. Lumière is light. So I'm going to buy a new lamp to have more light, basically. Pour avoir plus de lumière. Okay? Yeah, okay. So you're next. Go ahead. J'espère que le résultat sera joli et confortable. All right. So j'espère, which means I hope. J'espère means I hope. Put this down. You can put this down. J'espère means I hope. J'espère. So here you don't pronounce it like qui, but que. J'espère que le résultat sera joli et confortable. Sera joli et confortable. Joli Qu'est-ce que is like c'est fine, okay, nice. You can translate it as nice, I think. Joli is nice, okay? Et what is sera? Sera will be. So that the result will be nice and comfortable, okay? Le résultat sera will be joli et confortable. Oui. Je vais aussi acheter une nouvelle lampe pour avoir plus de lumière. J'espère que le résultat sera joli et confortable. J'espère que le résultat sera joli et confortable. À l'avenir, je vais aussi changer ma table à manger et mes chaises. In the future, I want also change my kitchen table and my chairs. Yes, table à manger. What is that? Table à manger. Yeah, dining table. You can say. Dining table. Table à manger, dining table. So, je veux, it means I want. Aussi, also, changer, change, ma table à manger, my dining table, and my chaise, chairs. Okay? Yeah. Alright. Je rêve. Yeah, you're the next one. Je rêve d'une grande table en bois clair et des casés modernes et confortables. Je rêve, it's like I dream. I dream of. Je rêve. Yes, une grande table en bois clair et des chaises. No, des chaises. So it's pronounced like des chaises, right? Like des chaises. Right? Je rêve d'une grande table et bois d'une grande table. Je rêve d'une grande table et bois clair. Qu'est-ce que c'est bois? En bois, like wooden, like in wood. Yeah. I forgot. And clair. Clear, like in clear wood, right? In like. Clair. Yeah. Clair. Let me put it down. Et des chaises modernes? I'm sorry? Let me put it down. All right. I just asked. From a clean wood. Et des chaises modernes confortables. How much time? At the chaises modern and chairs that are modern and comfortable. And the modern chairs and the comfortable and modern chairs, I would say. And comfortable and modern chairs. Okay. Petit à petit, j'allais rendre mon appartement plus beau et plus pratique. Slowly, or bit by bit, I am going to make my apartment more beautiful and more practical.
Okay. Petit à petit. Petit à petit, like bit by Petit à bit. petit. Petit à petit, like je vais rendre mon appartement plus beau et plus pratique. et plus beau et plus pratique. Et plus pratique. Plus Petit beau, à petit, je plus vais beau rendre et plus mon pratique. appartement plus beau et plus pratique. Je vais rendre. Rendre, c'est like change. In this case, it Rendre. means make. So I'm going to make my apartment more beautiful. In this sense, okay? Je vais rendre mon appartement Comprends? plus beau. Plus beau. Qu'est-ce que c'est plus beau? Plus means more, beau, beautiful. Ah! Yeah, that's easy. So you see, right? Yeah. Yeah, pretty easy. Pretty easy. So, and you know what's interesting is that when you talk about man, you say il est beau. But when you talk about woman, you say elle est belle. Elle est belle. So instead of beau, you say belle. And it's written in this way. Alright? Like in this way. You see? Belle. Oui. Okay. Alright. Oui. So, that's the finish, by the way, basically. Okay. And we have to answer on the question. Well, I can put a pause and we can like go. So we've got another text about school, but before we do this, of course, let's take a look at the words. All right. Listen. Just repeat after me. L'enseignement. 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 L'enseignement, which means education. L'enseignement. L'enseignement. Right. Let's I think check because I'm not sure about L'enseignement. 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 So you can see that it's a bit different. L'enseignement. 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 Okay, l'enseignement is education. Obligatoire. So you can see that it's obligatory, right? You Obligatoire. Yeah, compulsory subject. Yeah. Compulsory, mandatory. Obligatoire. Yeah. Obligatoire. Yeah. Obligatoire. The next one. Le tableau. Le tableau. So you see that this collection of letters is pronounced like Whenever you see this, just say Le tableau. Le tableau is the blackboard or board. Школьная доска называют, то, что называется. Blackboard, школьная доска. Alright? Les matières subjects. Les matières subjects. Как предметы в школе имеется в виду. You understand, right? Les matières. Okay, les matières. La récréation. La récréation is like recess or break. Break, yeah. Break, okay. La récréation. Les cahiers. Let me check. Les cahiers. I'm not sure about pronunciation. I have an idea to create for each sentence or for each word or sentence. Cahier. Right, yeah, this is a good thing. Let's ask him. I'm gonna put a pause, right? Okay, we also got some, I would say, sentences, examples for each of these words, okay? So, l'enseignement, please read the sentence, the example, right? L'enseignement en France est obligatoire jusqu'à 10 saison, if I'm not mistaken, 10 saison. 16? Non, 16. 16 ans. So, l'enseignement en France, l'enseignement en France est obligatoire. Because I think they put like est obligatoire. Let me check. L'enseignement est obligatoire. Let's check. L'enseignement en France est obligatoire. Est obligatoire. You see this, right? Est obligatoire. Est obligatoire. Nice. Jusqu'à. So this kind of thing is pronounced like jusqu'à. Put this down, it's very popular. Jusqu'à. It's very popular. And it means until something. Okay? Jusqu'à means until something. Okay?
Sometimes it's presented differently, but for the most part it's like this. Okay. Very interesting thing. Jusqu'à. Jusqu'à 10 saisons. Let's check, by the way, 10 saisons. L'enseignement en France est obligatoire Est obligatoire. jusqu'à 16 ans. 16 ans. Ah, 16 ans, non 10. Just 16 ans. 16. Jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans. Alright, okay. Jusqu'à 16 ans. Okay, the next one. Continuez. Le port de masque est obligatoire dans cette école. Wearing a mask is mandatory in the school. Okay. Le port du masque est obligatoire dans cette école. Dans cette Le école. port de masque. It's very interesting, you know. So in English it means port, right? In Russian as well. But for example, how to say I wear a coat today? Yes. It means je porte, if I'm not mistaken, je porte un manteau, if I'm not mistaken. So le port means wearing. Okay. It's very interesting. Le port de masque est obligatoire dans cette école. Okay. Next one. Continue. Le tableau. Le tableau. Le tableau. Le professeur écrit les exercices au tableau. Et les exercices au tableau. Le professeur écrit les exercices au tableau. The teacher writes the exercises on the blackboard. Le professeur écrit les exercices au tableau. Is that understandable? Is that clear? Yeah, it's pretty simple. C'est clair, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Est-ce que, and I can ask a question. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Which means is it clear? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Clair. But what if I want to say yes, but we? Oui, mais, but is mais, Just me. mais is but. Put it down, please. Okay. Like oui, mais si compliqué. Ah! Si compliqué. Mais si, почему si? Why si? Mais C'est compliqué. Si compliqué считается. Si compliqué. Si. Si compliqué. You can see it. Well, I may be wrong, but let's check. Mais si compliqué. Si compliqué, right? Si compliqué. Let's listen. C'est complique. Si compliqué. Yeah. So you know, it's like this. I forgot. Si compliqué. Si compliqué. compliqué. Si compliqué. It's like this, yeah. Oh. Est compliqué. Et compliqué. Okay. So, but Si compliqué. Si Ma compliqué. si compliqué. Si compliqué. Oui, ma si compliqué. Okay. I'm gonna continue. Mes matières préférées sont l'anglais et les sciences. My favorite subjects are English and science. So you see that Mes matières préférées sont l'anglais et les sciences. et les sciences. Sciences. Et les sciences. Okay. Move on. Yeah, but am I correct that the ending es is because it is like a plural? Yes, exactly. Because you know you can see that les it means that the next noun is plural, so that's why we put so literally it means the sciences, literally. But in English, you know, they have translated this as just science. Okay. Yeah. Interesting. Go on. La récréation. Wait, I forgot to translate the. Les matières. Les matières is subject. Les matières is subject, like предмет в школе. Les matières. Right? Les matières. Les matières. Et les matières. Les matières. matières. La récréation. Les élèves jouaient au foot pendant la récréation. So yeah, repeat after me. Les élèves. Les élèves jouaient. So, are you sure about it? Yeah, You I'm might sure check because it. it is they, and that's why we don't pronounce like yent here, okay? But let's check. Les élèves jouent à foot pendant la récréation.
pendant la création. Les élèves jouent. Les élèves jouent. Les élèves jouent. Les élèves jouent. Your pronunciation is like behind any Yes, applause. understanding completely, yes. I'm going to get my order, by the way. Oh, yes, I got my order, so I need to put a pause. Okay, you have to pause. Alright. So let's continue. I got my order. So, les élèves jouent au foot pendant la récréation. Le cahier, let me check the pronunciation. Le cahier. Le cahier, which means Cahier. notebook, right? It's notebook. Okay. J'ai oublié mon cahier de mathématiques à la maison. I forgot my math. J'oublie mon cahier de mathématiques. J'ai oublié mon cahier de mathématiques à la maison. À la maison. I forgot my math notebook at home. Alright. Les élèves. Chaque élève doit apporter son propre matériel. Chaque élève doit apporter son propre matériel. Let me check. Apporter, bring, right? Proper. Son propre is own. Yeah. Yes, it's very interesting, but proper in English, proper means like right. Okay. I think it must came from property, like. Yeah, I think yes. Oh yeah, propriété, mon propre. Yeah. Chaque, each. Hold on, let me put it down, please. If you don't mind. Chaque. Chaque jour, par exemple, chaque jour, which means each day, every day. And by the way, so doit means must, but it's also inflected. So for example, I can say je dois, it's I must, okay? Tu dois, and then il doit, but when we talk about nous, we put this nous devons, we say vous devez, and then ils doivent. You see? Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Oui. À quel sens il y a dit I see in French. Je vois. Google. Je vois. It means I see, but I don't think it means like. It is in a proper way that we say that in English. Yes. Je vois, je constate, je vous. I think je comprends means like I see. Je comprends. I can understand. Yeah. Je comprends. You can say je comprends. Choose this way of just click on it. Je comprends. Je comprends. Je comprends means I understand. Je comprends. I understand. Je comprends. I get. Ce que je comprends, c'est qui. Ce que je comprends, c'est que tu ne supportes plus. Ce que tu ne supportes plus. Alright. Very interesting. You can't stand me anymore. Ce que tu me supportes. Wow. Okay. I'm surprised. Le professeur explique bien les règles de grammaire. Le professeur explique bien les règles de grammaire. Les professeurs expliquent bien les règles de grammaire. That's right. Okay. Pretty simple. La cantine. On mange du poulet et des légumes à la cantine. Yes. All right. This is my first sentence without any mistakes, bro. On mange du poulet. On mange du poulet et des légumes à la cantine. Et des légumes à la cantine. Okay. Poulet is chicken. All right. So and the last one, le diplôme. Après 3 ans d'études
Il a obtenu son diplôme. So you can see that in English they say obtain, all right, which means to Yeah. get, right? Sometimes. So Elle a obtenu. It is passé composé. passé composé, yes. Am I Elle a correct? obtenu. Il a Elle obtenu. elle a obtenu. Not elle a, but elle a. So you don't read this. Elle a obtenu. Elle a obtenu Elle a son diplôme. obtenu. Son diplôme. Are you sure about that? Can you? Yeah, absolutely, yes. Wow. I'm absolutely sure. Sorry, I can check it. Ok, elle a obtenu son diplôme. Elle a obtenu son diplôme. Elle a obtenu son diplôme. Son diplôme. All right. So All right. that Let's switch to the text. Yeah, let's read the text. Let me check the time. We have 5 minutes. Yeah, let's read this. Maybe We even could. I mean, we could do it a bit longer. At least read the Yeah. first, like the first. I think what's yeah, it the called? first paragraph at least. All right. Yeah, the first So- paragraph. Texte, l'école, son histoire et ses composants. Composant or composant? Let me check. Composant. Composant. Like components. It means components. Composant. 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 So you don't pronounce Composant. N, T, and S Composant. basically. Composant. Composant. Okay. So you're gonna be the first one. Alright. L'école est une institution très ancienne. Okay. L'école est une institution très ancienne. So I think they pronounce it like est une, but let me check. L'école est une institution, est une institution, est une institution, L'école est une institution. et est une institution. So they don't pronounce a. Est une institution. L'école est une institution. L'école est une institution. L'école est une Institution. est une Institution. est une institution. Est une institution. L'école est une institution. 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 Yes. Mhm. L'école est une institution. 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 Est une institution. Est une institution. L'école est Institution. une institution. That one is a bit difficult, right? Ah, it's pretty simple. Institution. Sion. Institution. Institution. Est une institution. Est une institution. L'école est Est une une- institution. Est une Institution. institution. Pretty simple. Est une institution. Est une institution. Très ancienne. Institution. Euh, Très ancienne. Dans l'Antiquité, en Grèce et à Rome, les enfants riches avaient accès à l'enseignement, mais les enfants pauvres travaillaient. Like in antiquity. Hold on, let me read it. Okay. Dans l'antique, en Donc. Grèce et à Rome, les enfants riches avaient accès Accès à l'enseignement. à l'enseignement. L'enseignement, mais les enfants pourraient travailler. Okay, so repeat after me. Dans l'Antiquité, en Grèce et à Rome, et à Rome, les enfants riches. I think they pronounce like les enfants riches avaient, probably, but let's check. Like rich children had means. It means. Les enfants riches avaient. Les enfants riches avaient, so without liaison. So accès à l'enseignement. So it's like access. L'enseignement. You can see how easy it is, basically, really easy. Yeah, accès à l'enseignement. Accès à l'enseignement. Mais not Qu'est-ce que c'est ma. l'enseignement? Qu'est-ce que l'enseignement? Qu'est-ce que ça veut dire? You can say. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Education. So l'enseignement means education. L'enseignement. So L'enseignement. like rich children had the access to the education basically. Yeah, I see. Mais les enfants, so it's but, you can see but. Wait. Am I correct? The test plus qui est parfait. Les enfants riches avaient.
I'm sorry again. Am I correct that is passé parfait? Oh. Les enfants riches No, it's travailler. just imparfait. Just imparfait. Imparfait. Just But imparfait. in passé parfait, it would be connected with le passé composé or something like that. Yeah. Yes. Okay, I see. Yes, exactly. Yes, correct. It's like past. Exactly. It's like past perfect in English. You know. Past and past, yeah. Passé Past parfait and is past. past Yes, and past. exactly. Ok, les enfants riches travaillaient. Avait, Not travaillé, but avait accès à l'enseignement. 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 Mais les enfants pourraient travailler. Mais les enfants. Mais les enfants pourraient travailler. Pauvre. Maillé, c'est battre. Maillé, c'est battre. Moyen c'est bat? Where do you read this? I mean, maillé est à battre. No. Читается как mais. Я понимаю, мы meaning, типа, значение. Mais means but. Mais. It is what I asked you. Yeah, but you were pronounced like mai, and I was like, where do you read this? Yeah, mais. Mais les enfants pourraient travailler. Pauvre. Repeat after me. Pauvre. Travailler. Pauvre travailler. Qu'est-ce que c'est pauvre? Pauvre. Poor. But the poor children worked. Poor children, maybe. Yeah, mais les Poor enfants. is like some kind of British pronunciation, bro. I'm sorry? Poor, it is some kind of British pronunciation. Poor. British pronunciation But is the crazy. poor children, yes, they pronounce like, but the poor children who worked. But the poor children worked. Yeah. Mais les enfants pauvres travaillaient. Pauvre. Alright. How much time do we have? Alright, so let's finish with the last sentence. Let's end. Yeah. Who's reading? Me, right? You, yes. Au Moyen-Âge, les écoles étaient souvent religieuses. Au Moyen-Âge. At the Middle Age. In the Middle Ages. At the Middle Ages, schools were often religious. Religious, right. The schools were often religious, right. Okay. Au Moyen-Âge, les écoles, I'm kind of thinking that it may be pronounced with the liaison here. Maybe. Let's check. Les écoles étaient. So without liaison. Just les écoles étaient souvent religieuses. Alright. Qu'est-ce que c'est? Okay. What time? What tense it is? Les écoles étaient. Les écoles étaient. Étaient. I think it's imparfait, and était means were. The schools were often religious. Était. Yeah. Put this in. So you can see that the ending here, for example, and here, for example, and here, for example, are almost the same. They're all the same. Yeah. So that should be the sign that this is. Let's read the last that sentence. This is imparfait. I'm sorry? Let's read the last sentence. Yeah, aujourd'hui. To end the first paragraph. Aujourd'hui, l'école est obligatoire dans la plupart des pays jusqu'à 16 ans environ. Today, the school is mandatory in the most countries until the age of around 16. Until the age of around 16. Okay. Environ. Aujourd'hui, l'école est obligatoire. Dans la plupart. Let me repeat again. Aujourd'hui, l'école est obligatoire dans la plupart des pays jusqu'à 16 ans
16 ans environ. Environ. Yeah. So you know, the country is always written like this. So this is pays. Pays. This is the country. This is the country. Dans la plupart des pays, in the most countries. Dans la plupart des pays, in the most countries. Dans la plupart Dans des la pays, plupart. jusqu'à saison. Let me translate. Alright. Dans les plupart. Dans la plupart des pays, jusqu'à saison environ. Des pays. Right? The pays. In the most countries. Hold on. And let me read it again, please. Alright, let's read this. Aujourd'hui, l'école est obligatoire dans la plupart des pays jusqu'à 12 ans environ. Environ, 6 ans environ. Okay. 12 ans environ. Qu'est-ce que c'est environ? Alright, so let's say something. Environ. Qu'est-ce que c'est environ? Environ, around. Of around 16, like. Of around 16, like. You may be 15, you may be 16, 17. Environ. Environ means around. Yeah, pretty crazy text, and I really like the way that we studied today. Yeah, absolutely. We make progress every day, basically. So you imagine what you will be capable of in the month. Just imagine. Indeed. All right. So thank you very much. We will continue, and until tomorrow. Bye bye. Yeah. But I don't see your. I don't see that you ended. Okay.